नमस्कार. आज आपण इपिलेप्सीमध्ये जे ड्रग्स यूज होतात, त्या ड्रग्स आपण पाहणार आहोत. अ, ह्या ड्रग्सला आपण अँटी इपिलेप्टिक ड्रग्स असं म्हणतो. जस्ट 1 मिनिट. तर आज आपण अँटी इपिलेप्टिक ड्रग विषयी पाहणार आहोत. CCMP पॉइंट ऑफ व्ह्यू हा महत्त्वाचा लॉंग क्वेश्चन आहे. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू फार्मॅकोलॉजी पेपर 1 मध्ये. तर यामध्ये ॲक्च्युअल ड्रग डिस्कस करण्यापूर्वी एपिलेप्सी म्हणजे काय? त्याचं पॅथोफिजिओलॉजी काय आहे? आणि त्याच्यासाठी आपण जे ड्रग्ज यूज होणार आहेत, त्याचं आपण क्लासिफिकेशन पाहणार आहोत, मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन आणि त्यानंतर कोणत्या टाईपच्या एपिलेप्सीमध्ये कोणते ड्रग प्रेफर करता ते आज आपण पाहणार आहोत. आणि ह्या व्हिडिओच्या शेवटी आपण स्टॅटस इपिलेप्टिकस जे आपण रिपीटेड अटॅक्स ऑफ इपिलेप्सी असते त्यामध्ये कशा प्रकारे आपण ते पेशंट मॅनेज केले पाहिजे हे पाहणार आहोत. तर खूप सारे ड्रग्ज अवेलेबल आहेत इपिलेप्सीमध्ये. त्यापैकी लॉंग क्वेश्चनच्या दृष्टीने फिनिटॉइन आणि सोडियम व्हॅल्प्रोएट हे दोन ड्रग्स महत्त्वाचे आहेत. तर आपण एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्या दोन ग्रुपवर त्या दोन ड्रग्सवरच कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत. बाकीचे ड्रग्स आपण डिटेलमध्ये जाणार नाही आहोत. तर आपण बेसिक जे इपिलेप्सी काय आहे त्याविषयी डिस्कस करणार आहोत. So it is a common neurological abnormality affecting 1% of the world population. So it is a neurological condition characterized by recurrent epileptic seizures, and these are not provoked by immediately identifiable cause such as your brain injury. Okay, so it is a neurological condition characterized by recurrent epileptic seizure. आता यामध्ये इपिलेप्टिक सीझर म्हणजे काय ते आपण पाहणार आहोत की इपिलेप्टिक सीझर मध्ये काय होतं. तर epilepsy म्हणजे recurrent epileptic seizure. And what is epileptic seizure? It is a clinical manifestation of abnormal and excessive discharge of set of neurons in the brain, mainly cerebral cortex. तर cerebral cortex मध्ये काही जे न्यूरॉन्स मधला डिस्चार्ज आहे तो ॲबनॉर्मल रिलीज होतो, एक्सिस रिलीज होतो आणि त्यामुळं जे मॅनिफेस्टेशन येतात त्याला आपण इपिलिप्टिक सीझर्स म्हणतो. मग त्यात काय काय मॅनिफेस्टेशन असू शकतात सीझरमध्ये? देअर इज टेम्पररी चेंज इन फिजिकल मूवमेंट, सेन्सेशन और बिहेवियर कॉज बाय दिस ॲबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द ब्रेन. म्हणजे हे जे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेनमध्ये पर्टिक्युलर रिजनमध्ये रिलीज झालेले आहेत किंवा जे एक्सेस डिस्चार्ज झालेले आहे न्यूरॉन्समधून, त्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्समुळं जे मूवमेंट्स आहे फिजिकल ते ॲबनॉर्मल होतात, सेन्सेशन अफेक्ट होतं, बिहेवियर अफेक्ट होतं. तर त्यामध्ये की आपण असं म्हणू शकतो की त्यामध्ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस किंवा डिस्टर्बन्स ऑफ कॉन्शियसनेस होऊ शकता. ओके. आणि काही एपिलेप्सीमध्ये हे जे चेंजेस होतात त्यामध्ये कधी कधी काही एपिलेप्सीमध्ये बॉडी मुवमेंट्स इन्व्हॉल्व होऊ शकतात. ओके, त्याला आपण कन्व्हल्जन्स असं म्हणतो. तर काही सीझर्स असे आहेत ज्यामध्ये तुमचं जो कॉन्शियसनेस आहे तो डिस्टर्ब तर होतोच किंवा काही याच्यामध्ये कॉन्शियसनेस लॉस होतो, प्लस जे बॉडी मुवमेंट्स आहे ते अफेक्ट होतात. ओके, सेन्सरी सिस्टीम अफेक्ट होते. तर हे सर्व आपण सगळ्यांना आपण इपिलिप्टिक सीझर म्हणतो. आणि हे जेव्हा रिकरंट होतं
त्याला आपण इपिलेप्सी म्हणतो. आणि इपिलेप्सीला दुसरी टर्म आहे फिट. फिट आणि इपिलेप्सी हे टर्मिनॉलॉजी आपण इंटरचेंजेबली वापरू शकतो. ओके. आणि ब्रेनमध्ये ज्या ठिकाणी हे इम्पल्स जनरेट होतात त्या फोकसला इपिलेप्टिक फोकस असं म्हणतात. आणि मुख्यतः करून जे सेरेब्रल कॉर्टेक्स आहे त्यामध्ये हे जे आपण म्हणू शकतो की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आहे न्यूरॉन मधून ते जास्त प्रमाणात रिलीज होता. म्हणजे साईड जी आहे ती सेरेब्रल कॉर्टेक्स हे खूप साऱ्या सीझर्स मध्ये किंवा इपिलिप्सी मध्ये दिसून येते. ओके. So seizures are thought to arise from cerebral cortex and not from other central nervous system structures like thalamus, brainstem, cerebellum. Okay, coming to the next, non-epileptic seizure. तर काही ज्या सीझर्स आहे हे सायकोलॉजिकल कंडिशन किंवा काही फिजिओलॉजिकल चेंजेस झाल्यामुळे होतं. त्यामध्ये आपण हे म्हणू शकतो की देअर इज नॉट इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ और देर आर नो ॲबनॉर्मल डिस्चार्जेस फ्रॉम द कॉर्टिकल न्यूरॉन्स. त्याला आपण नॉन इपिलेप्टिक सीझर्स असं म्हणतो. तर इपिलेप्टोजेनेसिस काय आहे? तर epileptogenesis is the process by which previously normal brain is functionally altered and biased towards the generation of abnormal electrical activity that subserves chronic seizure. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की ही अशी प्रोसेस आहे इपिलेप्टोजेनेसिस ज्यामध्ये नॉर्मल ब्रेनमध्ये हे जे ॲबनॉर्मल डिस्चार्ज जे आहे ती तयार व्हायची प्रोसेस होते आणि ते ॲबनॉर्मल डिस्चार्ज रिलीज होता. त्याला आपण इपिलेप्टोजेनेसिस म्हणतो. म्हणजे पहिले नॉर्मल ॲक्टिव्हिटी चालू असते ब्रेनची आणि हळूहळू ही जी पॅथोफिजिओलॉजी आहे इपिलेप्सीची ॲबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल ॲक्टिव्हिटी मेनली इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. तर हे जे तयार व्हायची प्रोसेस जी आहे त्याला आपण इपिलेप्टोजेनेसिस असं म्हणतो. ओके. तर जनरली आता हे सर्व गोष्टी एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाच्या नाही आहेत. जस्ट आपल्या अंडरस्टँडिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण हे आणि नॉलेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू हे पाहत आहोत की प्रोसेस ऑफ इपिलेप्टोजेनेसिस इज क्लासिकली थॉट टू ऑकर इन 3 phases. 3 फेजमध्ये ही इपिलेप्टोजेनेसिसची प्रोसेस होते. ओके. फर्स्ट, the occurrence of precipitating injury or event. Second, a latent period during which changes occur in structure and physiology of the brain that result in development of epilepsy. And third, chronic established epilepsy. म्हणजे काय होतं की 3 स्टेजमध्ये ही इपिलेप्टोजेनेसिसची प्रोसेस असते. तर फर्स्ट स्टेजमध्ये एक तर प्रेसिपिटेटिंग इंजुरी किंवा इव्हेंट होतो. म्हणजे त्यामध्ये आपण असं म्हणू शकतो की हेड इंजुरी झालेली आहे किंवा काही इव्हेंट्स आहे इंट्राक्रॅनियल ट्युमर्समुळे पण होऊ शकतं किंवा ट्युबरक्युलोमा असेल, सिस्टिक असेल, सेरेब्रल इच्छेमिया असेल. ऑल दीज आर द सेकंडरी कॉजेस ऑफ इपिलेप्सी. म्हणजे इपिलेप्सीचे जर कॉजेस बघितले तर काही केसेस ज्या असतात त्याला कॉज माहीत नसतो. म्हणजे का फिट होते, का इपिलेप्टिक अटॅक येतात ते कळत नाही. त्याला आपण प्रायमरी इपिलेप्सी असं म्हणतो किंवा इडिओपॅथिक इपिलेप्सी असं म्हणतो. आणि दुसरा जो प्रकार आहे सेकंडरी इपिलेप्सी म्हणजे काहीतरी ॲबनॉर्मल जे गोष्टी आहेत ब्रेनमध्ये किंवा काहीतरी डिसीज ब्रेन रिलेटेड आहे आणि त्याच्यामुळं हे ॲबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता. मग सेकंडरी इपिलेप्सीमध्ये तुम्हाला ट्रोमा असेल, सर्जरी झाली असेल हेडवर, इंट्राक्रॅनियल ट्युमर असेल, ट्युबरक्युलोमा असेल, सिस्टिक सर्कोसिस असेल, सेरेब्रल इच्छेमिया असेल, हे सर्व सेकंडरी कॉजेस आहे इपिलेप्सीची. कॉज इपिलेप्सी प्रायमरी असेल किंवा सेकंडरी असेल. ट्रीटमेंट ह्या टाईप दोन्ही प्रकारच्या इपिलेप्सीमध्ये ही सेमच असते. ठीक आहे. तर आपण जे सेकंडरीचे कॉज आहेत त्या 3 फेज आहेत. त्या फेजमध्ये की फर्स्ट याच्यात की प्रेसिपिटिंग इंजुरी किंवा इव्हेंट होतं. दुसरं लॅटेंट पिरियड असतो. त्यामध्ये काय होतं की
जे ब्रेनचं स्ट्रक्चर आहे, फिजिओलॉजी ते मॉडिफाय होतं आणि त्याच्यामध्ये जे न्यूरॉन्स आहे ते हायपर ॲक्टिव्ह होतात आणि एक्सेस त्याच्यातून इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निघतात आणि त्याच्यामुळं हे इपिलेप्सी होते. तर ही सेकंड लॅटेंट फेजमध्ये हे इपिलेप्टिक प्रोसेस तयार होते आणि थर्ड स्टेजमध्ये क्रोनिक इस्टॅब्लिश इपिलेप्सी. ओके. So during the latent period, hyperexcitable neuronal network forms which results in epilepsy. तर इंजुरी नंतर किंवा काही ॲबनॉर्मल इव्हेंट झाला तर त्यानंतर जो लॅटेंट पिरियड असतो सेकंड फेज त्यामध्ये हायपर एक्साइटेबल न्यूरॉनल नेटवर्क बनतं आणि विच रिझल्ट इन epilepsy. Changes that occur during epileptogenesis are poorly understood but are thought to include cell death, axonal sprouting, reorganization of neuronal network, alteration in the release of neurotransmitter and neurogenesis. तर हे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं नाही आहे, जस्ट आपण नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू डिस्कस करत आहोत. So this whatever changes we have discussed, that is cell death, axonal sprouting, reorganization of neuronal network, alteration in the release of neurotransmitter, neurogenesis, all these changes causes neurons to become hyper excitable and can lead to spontaneous seizure. तर एक आपण थोडक्यात त्याच्यावरून अनुमान असं काढू शकतो की ह्या एपिलेप्सीमध्ये हायपर एक्साइटेबल न्यूरोनल नेटवर्क तयार होतं आणि हे हायपर एक्साइटेबल न्यूरोनल नेटवर्क एक्सेस डिस्चार्ज झाल्यामुळं हे एपिलेप्सीचे अटॅक येतात किंवा सीझरचे अटॅक येतात. त्यामुळं जे सेन्सरी पॅटर्न असेल किंवा आपलं जे नॉर्मल बिहेवियर आहे ते अफेक्ट होऊ शकतं, कॉन्शियसनेस लॉस होऊ शकतं आणि इन ॲडिशन काही एपिलेप्सीच्या टाईपमध्ये बॉडी मुवमेंट अफेक्ट होते, कन्व्हल्जन्स येऊ शकतात. ओके. तर आपण असं म्हणू शकतो जे आपण आतापर्यंत डिस्कशन केलेलं आहे की epilepsy is an central nervous system disorder in which the nerve cell activity in the brain is disturbed, causing a seizure, during which person experience abnormal behavior, symptoms, sensation, including loss of consciousness in some type of epilepsy. So, pharmacological agent in current clinical use inhibit seizure and thus they are referred to as anti-seizure drugs. त्यांना आपण anti-seizures किंवा anti-epileptic drugs असं म्हणतो. Whether any of these prevent the development of epilepsy is uncertain. म्हणजे जे पण ड्रग अवेलेबल आहे हे एपिलेप्सीचे अटॅक प्रिव्हेंट करण्यासाठी वापरले जातात, परंतु त्याचा जो रोल आहे इपिलेप्टोजेनेसिसच्या प्रोसेसमध्ये ते काही त्याचा काही बेनिफिशियल रोल आहे का ते आतापर्यंत क्लिअर नाही. कन्व्हल्जन, काही इपिलेप्सीमध्ये कन्व्हल्जन सुद्धा दिसून येतं. म्हणजे सर्वच प्रकारच्या इपिलेप्सीमध्ये कन्व्हल्जन दिसतं असं नाही. काही इपिलेप्सीचे टाईप आहे की ते असोसिएटेड विथ कन्व्हल्जन. व्हॉट इज कन्व्हल्जन? It is a medical condition where body muscles contract and relax rapidly and repeatedly, resulting in uncontrolled shaking of the body. Because a convulsion is often a symptom of epileptic seizure, the term convulsion is sometimes used as a synonymous for seizure. म्हणजे सीझरला काही ठिकाणी कन्व्हल्जन असा पण वर्ड वापरला जातो. However, not all epileptic seizure lead to convulsion. म्हणजे सगळ्याच प्रकारच्या इपिलेप्सीमध्ये कन्व्हल्जन येत नाही आणि सर्वच प्रकारचे कन्व्हल्जन हे इपिलेप्सीमुळे होत नाही. म्हणजे काही कन्व्हल्जनचे कॉजेस दुसरेही असू शकतात. म्हणजे इपिलेप्सी हे कन्व्हल्जन हा जो पॉइंट आहे किंवा हा जो सिम्पटम्स आहे काही इपिलेप्सीमध्ये दिसतो, काही मध्ये दिसत नाही. बरोबर आहे. म्हणजे ऑर नॉट ऑल इपिलेप्टिक सीझर लीड टू कन्व्हल्जन हे फार महत्वाचं आहे. आणि ऑल कन्व्हल्जन्स आर नॉट कॉज बाय इपिलेप्टिक सीझर. म्हणजे कन्व्हल्जनचे काही दुसरे पण कारण आहेत, इपिलेप्सी हे एकच कारण नाही आहे. ठीक आहे. तर काही कन्व्हल्जनचं एवढंच लक्षात ठेवायचं की जरी आपण ते सिनॉनिमसली वापरत असलो सीझर, कन्व्हल्जन, पण त्याच्यात फरक आहे. ठीक आहे. तर काही ठिकाणी अँटी कन्व्हल्जन ड्रग पण अँटी इपिलेप्टिक ड्रगला म्हणतात, पण अँटी इपिलेप्टिक ही मोर ॲक्युरेट टर्म आहे.
आता काही प्रकारच्या इपिलिप्सी, आता आपण नंतर टाईप पाहणारच आहोत. तर त्या इपिलिप्सीचा अटॅक येण्यापूर्वी जे सिम्पटम्स पेशंट एक्सपिरियन्स करतो, त्या सिम्पटम्सला नाव दिलेलं आहे ऑरा. तर ऑरा इज द term used to describe the symptoms that may occur before a seizure. An aura may include visual changes in that bright lights, zigzag lines, slowly spreading spot, distortion in the size or shape of the object, blind or dark spot in the field of vision. These are the visual manifestations seen in the aura. Hearing voice or sound, that is auditory hallucination, strange smells, that is olfactory hallucination, feeling of numbness or tingling on one side of your face or body, feeling separated from your body, anxiety, nausea, all these manifestations which occur before precipitation of seizure is known as aura. So some epilepsy types associated with aura means in some seizures are preceded by aura. Okay, aura is not present in every part, every type of epilepsy. In some epilepsy, before the precipitation of that epilepsy attack, it is this attack is preceded by this aura. अँड हे जे सिम्पटम्स आले, त्याचे सायन्स आलेले आहेत, त्याच्यावरून पेशंटला लक्षात येतं की आपल्याला अटॅक येऊ शकतो. सो ऑरा इज ऑफन द फर्स्ट साइन दॅट यू आर गोइंग टू हॅव अ सीझर. सो ऑरा कॅन remain for few seconds to 60 minutes before the seizure. So most people have auras that the same type of aura occur every time before the seizure. So this is about aura. Aura is nothing but the symptoms which occur before precipitation of seizure. That symptom may include visual changes, auditory hallucination, olfactory hallucination, feeling of numbness, tingling, feeling of anxiety, separation from the body, anxiety, nausea. Okay. So, because epilepsy is caused by abnormal activity in the brain cells, seizure can affect any process your brain coordinates. A seizure can produce symptoms such as, आता पर्टिक्युलर सीझर मध्ये कोणते सिम्पटम्स येणार हे कोणता सेरेब्रल कॉर्टेक्सचा कोणता पार्ट एफेक्ट झाला आहे त्यावरून डिसाईड होतं. त्यात बोथ हेमिस्फिअर इन्क्लूड झालेत का एकच हेमिस्फिअर इन्क्लूड झालाय त्यावरून सीझरचे टाइप्स पडतात. तर हे सीझरमध्ये काय काय सिम्पटम्स येऊ शकतात, तर टेम्पररी कन्फ्युजन असेल, स्टेरिंग स्मेल, एकाच दिशेकडं पाहत राहणं किंवा एकाच वस्तूकडं कॉन्स्टंटली पाहत जाणं, अनकंट्रोलेबल जर्किंग मुवमेंट्स ऑफ आर्म्स अँड लेग्स, ओके, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस असतं, सायकिक सिम्पटम्स येऊ शकतात, हे सगळे सीझर्समध्ये दिसून येऊ शकतं. तर क्लासिफिकेशन ऑफ सीझर हा पार्ट एक्झामसाठी महत्त्वाचा नाही, पण जेव्हा तुम्ही युजेस लिहिता एखाद्या पर्टिक्युलर ड्रगचे, फिनिटॉइनचे असेल किंवा दुसरे काही ड्रग असतील, सोडियम व्हॅल्प्रोएट जो कॉमनली यूज होतो, तर त्यामध्ये कोणत्या टाईपच्या इपिलेप्सीमध्ये कोणता ड्रग प्रेफर्ड करतो ते आपण ते फार महत्त्वाचं आहे. तर त्यामुळं आपण सीझरचे टाईप थोडक्यात डिस्कस करणार आहोत. तर बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सीझर देर आर मेन टू टाइप्स ऑफ सीझर. ओके, दोन टाईपचे सीझर्स असतात, एक पार्शियल सीझर, दुसरं जनरलाइज सीझर. पार्शियल सीझरला आपण फोकल किंवा लोकल सीझर्स असंही म्हणतो. म्हणजे ते पर्टिक्युलर पार्ट अफेक्ट होतो, वन साइड ऑफ द बॉडी होऊ शकते किंवा त्यामध्ये पर्टिक्युलर पार्ट ऑफ द बॉडी, पूर्ण जनरलाइज सीझर नसतात त्या. ओके, तर त्यामुळे त्यांना फोकल किंवा लोकल सीझर्स असं पण म्हणतात पार्शियल सीझरला. ओके, so when seizures appear to result from abnormal activity in just one area of the brain, such seizures are called as focal or partial seizure. This is most common form of epilepsy.
तर पार्शियल किंवा फोकल सीझर मध्ये काय होतं की युनिलॅटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन जनरली लोकलाइज ओरिजिन असते आणि युनिलॅटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड. ओके. आणि त्यामध्ये तीन प्रकारचे पार्शियल सीझरचे टाईप आहे किंवा फोकल सीझरचे टाईप आहेत. सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, simple partial or complex partial, secondary, generalized. Simple partial seizures, people who have simple partial seizure do not lose consciousness during the seizure. त्यांच्यात loss of consciousness नसतं. They remain awake and aware throughout the episode of seizure. Sometimes they can talk quite normally to other people during the seizure. They can usually remember exactly what happened to them while it was going on. Simple partial seizure can affect movement, emotion, sensation, and feelings in unusual and sometimes even फ्रायटनिंग वेज. तर हे झालं सिम्पल सीझर. म्हणजे सिम्पल सीझरमध्ये जनरली कॉन्शियसनेस लॉस होत नाही, पेशंट अवेक असतो अँड पेशंट बोलू शकतो, त्या गोष्टी त्याला आठवतं एक्झॅक्टली काय चालू आहे. आणि सिम्पल पार्शल सीझरमध्ये जस्ट 1 मिनिट. सो सिम्पल पार्शल सीझरमध्ये नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस असतं. There is unilateral clonic movement that begins in one group of muscle and spread gradually to adjacent group. Such type of Jacksonian seizures are called as Jacksonian motor seizure. म्हणजे युनिलॅटरल एखाद्या ग्रुपचे मसल पहिले अफेक्ट होतात. ओके. त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं, त्यानंतर बाजूच्या ग्रुपचे मसल अफेक्ट होतात. ओके. त्याचप्रमाणे काही पेशंटमध्ये अल्टरनेटिव्हली सेन्सरी सोमॅटोसेन्सरी सिम्पटम्स असतात. मग ऑडिटरी, व्हिज्युअल, ऑल्फॅक्टरी हॉल्युसिनेशन और ॲट टाइम्स पिन अँड निडल सेन्सेशन विथ नो रिझन. त्याला आपण जॅक्सोनियन सेन्सरी सीझर्स असं पण म्हणतो. म्हणजे ज्यामध्ये मसल इन्व्हॉल्व होतात त्याला जॅक्सोनियन मोटार सीझर हे सिम्पल सीझरचं पार्ट आहे. म्हणजे सिम्पल पार्शियल सीझर्स मध्ये नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फर्स्ट पार्ट. ओके. वन ग्रुप ऑफ मसल्स पहिले इन्व्हॉल्व होता, नंतर ग्रॅज्युअली ऍडजस्टंट ग्रुपचे होता. जेव्हा मसल्स इन्व्हॉल्व होतात त्याला आपण जॅक्सोनियन मोटर सीझर म्हणतो. अल्टरनेटिव्हली काही पेशंटमध्ये सोमॅटोसेन्सरी सिम्पटम्स असतात. त्यात ऑडिटरी हॅल्युसिनेशन असतील, व्हिज्युअल हॅल्युसिनेशन असतील, ऑल्फॅक्टरी हॅल्युसिनेशन असतील, पिन अँड निडल सेन्सेशन असतील विथ नो रिझन. त्याला आपण जॅक्सोनियन सेन्सरी सीझर असंही म्हणतो. तर हे झाले सिंपल पार्शियल सीझरचे टाईप. ओके. तर कॉम्प्लेक्स पार्शियल, आता हे सर्व गोष्टी एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाच्या नाही आहेत. फक्त आपल्याला हे नावं माहीत पाहिजे की पार्शियल सीझर मध्ये सिंपल पार्शियल आहे, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीझर आहे. तर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीझर्स अफेक्ट अ लार्ज एरिया ऑफ द ब्रेन अँड दे ऑल्सो अफेक्ट द कॉन्शियसनेस. तर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीझर मध्ये थोडा लार्ज एरिया ऑफ द ब्रेन अफेक्ट होतो आणि त्यामध्ये मोस्टली टेम्पोरल लोबचं इन्व्हॉल्वमेंट असतं. त्याला टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी असं पण म्हणतो. आणि ड्युरिंग कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीझर अ पर्सन कॅन नॉट इंटरॅक्ट नॉर्मली विथ अदर पीपल. इट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज movement, speech and actions, does not know he going what's he doing and cannot remember afterward what happening during the seizure. तर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीझर मध्ये थोडा लार्जर एरिया ऑफ द ब्रेन इन्व्हॉल्व झालेला असतो आपण पाहिलं. आणि सिंपल पार्शियल सीझर मध्ये कॉन्शियसनेस लॉस होत नाही, पण कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीझर मध्ये कॉन्शियसनेस लॉस होतं. ओके. and person is not interact normally with other people, not in control with of his movement, speech, and does not know what he is doing, cannot remember afterward what happened during the seizure. So complex partial seizure characterized by an aura may occur at the beginning of seizure. It may consist of strange smell, taste, sound, visual disturbance, unexplained feeling,
of fear or anxiety. Seizure changes the person's level of consciousness. Person may appear awake but cannot respond to anything or anyone around him or her. The person usually stares into space. Okay, so this is about the complex partial seizure. The simple partial आणि कॉम्प्लेक्स partial seizure ते आपण फरक पाहिलेला आहे. ओके, the complex partial seizure may include involuntary movement called automatism, such as lip smashing, chewing, hand trying, wringing, picking, and swallowing. Sometimes people wander around during complex partial seizure. For example, person might leave a room and go downstairs and out into the street completely unaware of what he or she was doing. Even cannot recognize danger from heat, water, fire, heights, or other threatening situations. The seizure lasts for 30 seconds to 2 minutes. After seizure, the person will be confused, disoriented, or for several times. The simple partial seizure च्या पेक्षा हा जो आहे हे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीझर ते यामध्ये काही वेळेला जे मुवमेंट्स अफेक्ट होतात तर त्यामध्ये पेशंट म्हणजे इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स होऊ शकतात त्यामध्ये. ओके, त्याचप्रमाणे पर्सन हा त्याच्या रूम सोडून बाहेर जाऊ शकतो, स्ट्रीटवर जाऊ शकतो, डाऊन तो म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की तो आजूबाजूला कुठेही जाऊ शकतो आणि ते त्याच्या कंट्रोलमध्ये नसते. ही ऑर शी वॉज नॉट अवेअर अबाउट व्हॉट ही ऑर शी वॉज डुईंग. Although complex partial seizure can affect any area of the brain, they often takes place in one of the brain's two temporal lobes. Because of this condition, it is sometimes called temporal lobe epilepsy. Complex partial seizure are often confused with absence seizure, a type of generalized seizure. Absence seizure, though, never begin with an aura and last only 5 to 15 seconds. Also, a person is fully alert after or an absence seizure and may continue with or whatever he or she was doing before the seizure as though nothing has happened. The कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीझर आणि ॲब्सेंट सीझर मध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं. ॲब्सेंट सीझर इज अ टाईप ऑफ जनरलाइज सीझर. ॲब्सेंट सीझर हे 5 ते 15 सेकंदच असतं आणि पेशंट फुल्ली अलर्ट असतो. जसं तो अटॅक संपतो तर आधी जे काम करत असेल पेशंट तेच काम तो कंटिन्यू करतो. ॲब्सेंट सीझरमध्ये ऑरा ॲब्सेंट असतो. ओके, आता तिसरा जो टाईप आहे पार्शियल सीझरमध्ये तो सिंपल पार्शियल किंवा कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीझर हे जेव्हा सेकंडरीली जनरलाइज होता तर हा थर्ड टाईप कन्सिडर केला जातो. म्हणजे पार्शियल सीझरमध्ये एक तर सिंपल असू शकतात किंवा कॉम्प्लेक्स किंवा थर्डमध्ये इनिशियली सिंपल असेल नंतर जनरलाइज सीझर बनतात किंवा इनिशियली कॉम्प्लेक्स सीझर आहे नंतर जनरलाइज बनते. जनरलाइज म्हणजे पूर्ण बॉडी पूर्ण इन्व्हॉल्वमेंट होते दोन्ही साईडचे हात पाय. आता जनरलाइज सीझर, तर जनरलाइज सीझरमध्ये these are the seizures arise from both cerebral hemisphere म्हणजे जे इम्पल्स जे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आहे ते दोन्ही साईडच्या सेरेब्रल कॉर्टेक्स मधून हे होतात आणि पूर्ण बॉडी त्यात इन्व्हॉल्व असते म्हणून त्याला जनरलाइज सीझर म्हणला. मग त्यात मध्ये ग्रँड माल इपिलेप्सी आहेत. त्यालाच आपण दुसरं नाव तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं आहे की ग्रँड माल इपिलेप्सीलाच टोनिक क्लोनिक इपिलेप्सी असं म्हणतात. म्हणजे ग्रँड माल इपिलेप्सी हा जनरलाइज सीझरचा टाईप आहे आणि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोनिक क्लोनिक इपिलेप्सी. दुसरा आहे पेटिट माल इपिलेप्सी, त्यालाच आपण ॲब्सेंट सीझर असं म्हणतो. तिसरा आहे मायोक्लोनिक सीझर्स. तिसरा आहे अकायनेटिक और अटोनिक सीझर्स, क्लोनिक सीझर्स, टोनिक सीझर्स.
हे आहे टाइप्स ऑफ जनरलाइज सीझर्स. ग्रँड mal epilepsy or tonic-clonic seizure, petit mal epilepsy, absence seizure, myoclonic seizure, अकायनेटिक सीझर, क्लोनिक सीझर आणि टोनिक सीझर. आता यापैकी ॲटलिस्ट तुम्हाला ह्या दोन टाईप विषयी एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू माहीत पाहिजे. एक ग्रँड mal epilepsy आणि दुसरं पेटिट mal epilepsy. ओके, आपण जस्ट पाहिलं होतं पेटिट mal कन्फ्यूज जी होती ती ॲब्सेंस सीझरकडं होते. ठीक आहे. आता ग्रँड mal epilepsy काय आहे? The grand mal epilepsy usually associated with aura prior to seizure. म्हणजे हा सीझरचा अटॅक येण्यापूर्वी काही जे सिम्पटम्स येतात त्याला आपण ओरा म्हणतो ते प्रेझेंट असतात. सो ह्या टाईपच्या सीझरमध्ये पेशंट फॉल्स टू द ग्राउंड इन स्टीप टोनिक फेज. ओके, लेग्स एक्सटेंडेड असतात आणि टोनिक फेजमध्ये तो पडतो विथ अन इपिलेप्टिक क्राय ड्यू टू टोनिक कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ लॅरेंजियल मसल. म्हणजेच ह्या टाईपचा इपिलेप्सीचा अटॅक आल्यामुळं टोनिक फेजमध्ये पेशंट फॉल पडताना टोनिक फेजमध्ये पडतो. त्यात लेगचे एक्सटेन्शन असतं, हँडचे एक्सटेन्शन असतं, इपिलेप्टिक क्राय असतो आणि इट इज फॉलोड बाय क्लोनिक कन्व्हल्जन. म्हणजे क्लोनिक कन्व्हल्जन म्हणजे त्यानंतर रिपीटेड बायलॅटरल मसल जर्किंग होती आणि त्यानंतर पेशंट कोमामध्ये जातो विच लास्ट फॉर 15 to 30 minutes. रिकव्हरी इज असोसिएटेड विथ स्टुपर, amnesia, mental confusion, okay, post-seizure depression and incontinence and exhaustion. म्हणजेच आपण जर पाहिलं तर ह्या टाईपचा ग्रँड mal epilepsy मध्ये इनिशियली ओरा प्रेझेंट असतो. त्यानंतर जेव्हा अटॅक येतो तेव्हा पहिले टोनिक एक्सटेन्शन ऑफ द लेग्स होतं, पेशंट जमिनीवर पडतो, इपिलेप्टिक क्राय काही पेशंटमध्ये दिसून येते आणि टोनिक फ्लेज इज फॉलोड बाय क्लोनिक कन्व्हल्जन. ओके, अँड आफ्टर that patient land up in unconscious state which lasts for 15 to 30 minutes. So coma is present for 15 to 30 minutes. रिकव्हरी झाल्यानंतर रिकव्हरीच्या वेळेस देर इज स्टुपर, ॲम्नेझिया म्हणजे जे काही मेमरी आहे ती आठवत नाही त्या गोष्टी काय झाल्या अटॅकच्या वेळेस, म्हणजे ॲम्नेझिया असतं, लॉस ऑफ मेमरी, मेंटल कन्फ्युजन असतं, पोस्ट सीझर डिप्रेशन असतं, इनकॉन्टिनन्स अँड एक्झॉशन असतं. तर याला आपण ग्रँड mal epilepsy म्हणतो. त्यालाच आपण टोनिक क्लोनिक इपिलेप्सी असंही म्हणतो. आणि जर रिपीटेड अटॅक्स आले याचे विदाऊट फेज ऑफ रिकव्हरी तर त्याला आपण स्टॅटस इपिलेप्टिकस असं म्हणतो. ओके, आता दुसरा जो प्रकार आहे त्याला पेटिट mal epilepsy किंवा ॲब्सेंस सीझर्स असं म्हणतात. हा प्रामुख्याने चिल्ड्रनमध्ये दिसून येणारा इपिलेप्सीचा प्रकार आहे आणि हा फक्त 20 ते 30 सेकंदच दिसून येतं. यामध्ये प्रायर ओरा नसतं, ओरा प्रेझेंट नसतो. ओके, त्यात काय होतं की पेशंट ॲपरंटली फ्रीजेस अँड स्टेअर्स इन वन डिरेक्शन. तर जेव्हा हा अटॅक येतो तेव्हा पेशंट फ्रीज होतो, जागेवर थांबतो आणि एकाच डिरेक्शनने पाहतो. ओके, तर ही एक ट्रान्स लाईक स्टेट आहे ड्युरिंग विच ही ऑर शी इज अनरिस्पॉन्सिव्ह अँड अनअवेअर ऑफ हिज सराउंडिंग ऑर हर सराउंडिंग. ओके, तर ह्याच्यात पेशंट अनरिस्पॉन्सिव्ह असतो, अनअवेअर असतो सराउंडिंगच्या. ओके, इफ द पेशंट इज स्पीकिंग, स्पीच इज स्लो अँड इंटरप्टेड. ओके, जर तो वॉकिंग करत असेल, ही ऑर शी स्टँड्स ट्रान्सफिक्स. इटिंग करत असेल तर फूड विल स्टॉप ऑन इट्स वे टू द माउथ. म्हणजे एक प्रकारचं आपण काय म्हणतो की जे पण ऍक्टिव्हेट करत असेल तर काही सेकंदासाठी पॉज होतो. ओके, फ्रीज होतं ते आणि 15 ते 30 सेकंदांनी परत नॉर्मल ती त्याची ऍक्टिव्हिटी करतो. तर बायलॅटरल लिटिल जर्किंग काही पेशंटमध्ये दिसते, पण जनरली खूप साऱ्या ॲब्सेंस सीझर्समध्ये मस्क्युलर कॉम्पोनंट इन्व्हॉल्व नसतो, म्हणजे कन्व्हर्जन प्रेझेंट नसतं, म्हणून त्याला आपण ॲब्सेंस सीझर असं पण म्हणतो. ओके, सो आणि त्यानंतर
15 ते 30 मिनिटांनंतर अटॅक गेल्यावर पेशंट त्याचं जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती परत करायला लागतो. म्हणजे देर इज नो unconsciousness or coma after the this attack. Okay, so absence seizure generally are not followed by period of disorientation, lethargy, that in contrast to the majority of the seizure disorder. तर हे झालं पेटिट माल और ॲब्सेंट सीझर. त्यानंतर मायोक्लोनिक सीझर आहे. मायोक्लोनिक सीझर मध्ये बायलॅटरल इपिलेप्टिक मायोक्लोनस आहे, म्हणजे बायलॅटरल इपिलेप्टिक मायोक्लोनस. तर मायोक्लोनिक सीझर मध्ये काय होतं की शॉक लाईक मोमेंटरी कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द मसल ऑफ द लिम और होल बॉडी होतं. शॉक लाईक contraction. So it is characterized by sudden and brief skeletal muscle contraction that may involve entire body on one part of the body. The shock like momentary contraction of muscle of the limb or full body होतं. अकायनेटिक और ओटोनिक सीझर याच्यामध्ये पेशंट अनकॉन्शियस होतो आणि स्केलेटल मसल रिलॅक्स होता. जनरली आपण म्हणतो कॉन्ट्रॅक्शन होतं, बायलॅटरल जर्किंग असतं, तर याच्यात अकायनेटिक किंवा अटोनिक सीझर मध्ये टोन लॉस होतं. ओके, आपण पाहिले मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ epilepsy आर प्रायमरी, सम मे बी सेकंडरी टू ट्रूमा, सर्जरी ऑन हेड, इंट्राक्रॅनियल ट्यूमर, ट्युबरक्युलोमा, सिस्टिसर्कोसिस, सेरेब्रल इच्छेमिया, आणि ट्रीटमेंट इज सिम्टमॅटिक. वेदर इट इज प्रायमरी और सेकंडरी, we have to use anti-epileptic drugs. So coming to the anti-epileptic drug, in that there are so many drugs available in the market, so it's difficult to remember the chemical classification of anti-epileptic drug. So you can remember another classification depending on mechanism of action also. So at least you have to enumerate the name of anti-epileptic drug. Okay, a long question point of view, phenytoin and sodium valproate, these are the most important drugs. Okay, so coming to the classification in barbiturate, in the last lecture we have discussed phenobarbital is more commonly used. Okay, deoxybarbiturate, primidone is the drug. In hydantoin derivative we have phenytoin and more water soluble form of phenytoin, that is phosphenytoin. Immunostilbene derivatives we have carbamazepine, oxcarbazepine, and islicarbazepine. Succinamide we have ethosuximide. Then aliphatic carboxylic acid we have sodium valproate. Okay, it is also called as valproic acid, and we have divalproates. Then benzodiazepines, clonazepam we have, diazepam we have, lorazepam we have, clobazepam. Nowadays, for status epilepticus, lorazepam is considered as the drug of choice. Now, many newer drugs are available in the market to treat epilepsy. In that, we have phenyltrazine, which include in that group we have lamotrigine. Then cyclic gamma analog we have gabapentin, pregabalin. Okay, also we have topiramide, zonisamide, levetiracetam, vigabatrin, tiagabin, lacosamide. All these are the newer drugs recently approved in the management of epilepsy. So these are the drugs useful in the management of epilepsy. So we have discussed in barbiturate we have phenobarbital, deoxybarbiturate we have primidone, hydantoin derivative we have phenytoin, phosphenytoin. Okay, immunostilbene we have carbamazepine, oxcarbazepine, islicarbazepine. Succinamide we have ethosuximide. Aliphatic carboxylic acid we have valproic acid. Benzodiazepines we have clonazepam, diazepam, lorazepam, clobazam. Phenyltrazine we have lamotrigine. Cyclic gamma analogs we have gabapentin, pregabalin, and newer drugs we have topiramate,
levetiracetam, zonisamide, vigabatrin, tiagabin, lacosamide. So these are the drugs we use in epilepsy. Okay, coming to the mechanism, classification depending on the mechanism of action. Now, uh, these anti-epileptic drugs are divided into various groups depending on the mechanism of action. तर आपण पाहिलंय की हायपर एक्साइटेबल न्यूरॉन्स मुळे हे इपिलेप्टिक सीझर्स किंवा इपिलेप्सी होते. तर आपल्याला जे हायपर एक्साइटेबल न्यूरॉन्स आहेत त्या हायपर एक्साइटेबल न्यूरॉन्सला ब्लॉक करायचं आहे, त्यांची ऍक्शन ब्लॉक करायची आहे, त्यांचं हायपर एक्साइटेबल स्टेट जी आहे ती प्रिव्हेंट करायची आहे पुढे, बरोबर. तर त्यासाठी आपण असे ड्रग यूज करतो की जे ओव्हरऑल जे CNS जे मीन्स जे हायपर एक्सेप्टेबल न्यूरॉन्स असतील त्यांना त्यावर डिप्रेशन इफेक्ट करतील. मग त्यामध्ये प्रोलॉंगेशन ऑफ सोडियम चॅनल इनएक्टिव्हेशन ग्रुपचे ड्रग आहेत. जे ड्रग सोडियम चॅनल जे इनएक्टिव्ह स्टेटमध्ये आहे त्या स्टेटमध्ये जास्त वेळ ठेवतात, त्यामुळं सोडियम चॅनल ऍक्टिव्ह होत नाही, इनएक्टिव्ह स्टेटमध्ये जास्त सोडियम चॅनल जो आहे तो इनएक्टिव्ह स्टेट मध्ये जास्त वेळ राहिल्यामुळं ते सोडियम चॅनल जो ऍक्टिव्ह स्टेटमध्ये यायला त्याला वेळ लागतो, किंवा आपण म्हणू शकतो की सोडियम चॅनलचं इनएक्टिव्हेशन स्टेटचं जे ड्युरेशन आहे हे वाढवलं जातं, त्यामुळे सोडियम चॅनल ऍक्टिव्ह स्टेटमध्ये लवकर येत नाही. तर प्रोलॉंगेशन ऑफ सोडियम चॅनल इनएक्टिव्हेशन हा पहिला मेकॅनिझम वाईज ग्रुप आहे. त्यामध्ये फिनिटोइन आहे, कार्बामॅझेपाइन आहे, व्हॅल्प्रोएट आहे आणि नेव्हरमधले लॅमोट्रायझिन, टोपिरामेट, झोनिसॅमाइड आणि लॅकोसॅमाइड आहे. जे ड्रग आता यामध्ये जर आपल्याला हायपर एक्साइटेबल न्यूरॉन्सला सप्रेस करायचं असेल तर एक्साइटरी न्यूरोट्रान्समीटरची ऍक्शन ब्लॉक झाली पाहिजे. ओके ओके तर जे ड्रग किंवा आपण असं म्हणू शकतो की जे एक्साइटरी न्यूरोट्रान्समीटर आहे ग्लुटामेट नावाचं, तर त्याची ऍक्शन त्याच्या रिसेप्टर थ्रू ब्लॉक झाली पाहिजे. मग त्यामध्ये आपण ग्लुटामेटचं सिंथेसिस कमी करणारे किंवा ग्लुटामेटची ऍक्शन NMDA रिसेप्टर जे आहे त्याचे त्या थ्रू जी ऍक्शन होती ती ब्लॉक करणारे ड्रग यूज करू शकतो. म्हणजे हायपर एक्साइटेबल न्यूरॉनचं इनहिबिशन करणारे ड्रग आपण देऊ शकतो. तो इनहिबिशन ऑफ एक्साइटरी ग्लुटामिनर्जिक सिनाप्सेस, त्यामध्ये फिनोबार्बिटॉन आहे, फिनिटोइन आहे, लॅमोट्रायझिन आहे, टोपिरामाइड आहे, व्हॅल्प्रोएट आहे, लेव्हेटिरासिटाम आहे, लॅकोसॅमाइड आहे. खूप सारे ड्रग आहे, नावं लक्षात ठेवायला डिफिकल्ट आहे. तिसरं अजून एक प्रकारचे ड्रग आहे जे CNS डिप्रेशन करण्यासाठी किंवा हायपर एक्साइटेबल न्यूरॉनचं सप्रेशन करण्यासाठी वापरले जातात. ते म्हणजे आपण एक ग्रुप पाहिलं की एक्साइटरी न्यूरोट्रान्समीटरची ऍक्शन ब्लॉक करणारे आहे. दुसरे आहे की जे इनहिबिटरी न्यूरोट्रान्समीटर आहे त्याची ऍक्शन वाढवणारे ड्रग आपण देऊ शकतो. आपल्याला माहिती आहे गाबा हा इनहिबिटरी न्यूरोट्रान्समीटर आहे, तर गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चॅनल ओपनिंग फॅसिलिटेट करणारे ड्रग आपण यूज करू शकतो. म्हणजे जे गाबाची ऍक्शन पोटेन्शिएट करतील असे ड्रग. त्यात बार्बिचरेट आहे, बेन्झोडायझेपाइन आहे, व्हॅल्प्रोएट आहे, विगाबॅट्रिन आहे, गॅबापेंटिन आहे, टियागॅबिन आहे. आणि चौथा जो ग्रुप आहे तो आहे इनहिबिटर ऑफ टी टाइम कॅल्शियम चॅनल. आपल्याला माहिती आहे की जे न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज आहे तर त्या रिलीजसाठी कॅल्शियम इज वन ऑफ द important mediator for the release of neurotransmitter from the neuron. So T-type calcium channels are present on these neurons, mainly on presynaptic neuron, and these T-type calcium channels responsible for when the channel opens, calcium enter into the
neuronal cell and responsible for release of neurotransmitter. So if we use T-type calcium channel blocker, uh, this release of the neurotransmitter we can decrease. Mainly excitatory neurotransmitter release is blocked. So in that we can use ethosuximide, valproate and zonisamide. So MCQ point of view, you have to remember drugs which act by prolonging sodium channel inactivation. At least three drugs you have to remember: phenytoin, carbamazepine, valproate. Another important part of point MCQ wise type point of view: which of the anti-epileptic drug act by inhibiting T-type calcium channel? So ethosuximide, valproate, and zonisamide. You have to remember that. जर तुम्ही ह्या सर्व मेकॅनिझम्स पाहिल्या तर एक जो ड्रग आहे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम म्हणून आपण कन्सिडर करतो, तो आहे सोडियम व्हॅल्प्रेट. अँड इंटरेस्टिंगली इट ॲक्ट्स by all these four mechanisms. So that's why it is considered as broad spectrum anti-epileptic drug. It acts by prolonging sodium channel inactivation. It also responsible for inhibition of excitatory glutaminergic neurotransmitter action. It facilitates GABA mediated chloride channel opening, and also it inhibits T-type calcium channel. So sodium valproate is broad spectrum anti-epileptic drug. तर आपण या लॉंग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्ह्यू फिनिटॉइन आणि सोडियम व्हॅल्प्रोट हे डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहोत. बार्बिच्युरेट्स, फिनोबार्बिटॉन आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेला आहे. त्याचप्रमाणे आपण बेन्झोडायझेपाईन हे सेडेटिव्ह हिप्नोटिक टॉपिकमध्ये पाहिलेलं आहे. तर बार्बिच्युरेट जे आहेत तर ते CNS डिप्रेशन ड्रग आहेत. ओव्हरऑल CNS डिप्रेशन होतं आणि दे आर गाबा माय फॅसिलेटरी ड्रग्स ॲज वेल एज गॅबा मायमेटिक ड्रग. We have discussed GABA facilitatory action of barbiturate is due to increase in the duration of opening of chloride channel. ओके, त्यामध्ये आपण जे बार्बिट्युरेट आहे त्यातल्या त्यात फिनोबार्बिटॉन हा एकच ड्रग इपिलेप्सीच्या मॅनेजमेंट पॉईंटसाठी यूज करतो. ओके, आणि हायर डोसला गाबा मायमेटिक ऍक्शन आहे. ओके, त्याचप्रमाणे ॲट फर्दर हायर डोस एक्साइटरी न्यूरोट्रान्समीटर जे आहे ग्लुटामेट त्याची ऍक्शन ही हे ड्रग ब्लॉक करतात. त्याचे जे रिसेप्टर आहेत, ओके, AMPA NMDA त्या रिसेप्टर थ्रू त्याची ऍक्शन ब्लॉक केली जाते एक्साइटरी न्यूरोट्रान्समीटर ग्लुटामेट. तर ॲटलिस्ट गाबा फॅसिलेटरी आणि गाबा मायमेटिक ह्या दोन जरी ऍक्शन तुम्हाला माहीत असतील तरी पण सफिशियंट आहे अँटी इपिलेप्टिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू फिनोबार्बिटॉनचं आपल्याला जर ऍक्शन विचारल्यात तर. ओके, आता फिनोबार्बिटॉन कॅन बी इफेक्टिव्ह इन ऑल टाइप्स ऑफ सीझर एक्सेप्ट ॲब्सेंट सीझर. तर फिनोबार्बिटॉन आपण सर्व प्रकारच्या सीझर्समध्ये यूज करू शकतो एक्सेप्ट ॲब्सेंट सीझर. मग आपण तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीझरमध्ये यूज करू शकतो. ओके, त्याचप्रमाणे सिंपल पार्शियल सीझरमध्ये, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीझरमध्येही यूज करू शकतो. तर एक MCQ लक्षात ठेवा की फिनोबार्बिटॉन इज नॉट इफेक्टिव्ह इन ॲब्सेंट सीझर. ओके, आता ओव्हरऑल CNS डिप्रेशन असल्यामुळं इट इज नॉट सो पॉप्युलर बिकॉज ऑफ इट्स डलिंग अँड बिहेवियरल साईड इफेक्ट. ओके, ओके, आता जे महत्वाचा ड्रग आहे फिनोबार्बिटॉन, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1938. इट इज नॉट ए CNS डिप्रेशन. Some sedation occurs at therapeutic dose, rather toxic dose produce excitement and muscular rigidity. तर हाऊ फिनिटॉइन ऍक्ट, तर जे आपण थोडक्यात असं सांगायचं आहे की फिनिटॉइन हॅज स्टॅबिलायझिंग इन्फ्लुअन्स ऑन न्यूरोनल मेम्ब्रेन बाय an action on voltage dependent sodium channels. Voltage dependent
sodium channel carry inward membrane current necessary for generation of action potential. म्हणजे सोडियम चॅनल जे न्यूरॉन्सवर प्रेझेंट असतं ते जर ओपन झाला आणि सोडियम आत गेला तर ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होऊन जे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आहे ते स्प्रेड होतात. तर जे फिनिटॉइन आपण जे यूज करतो तर फिनिटॉइन काय करतो की फिनिटॉइन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलॉंगेशन ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चॅनल. म्हणजे सोडियम चॅनल जे आहे ते जे इनएक्टिव्ह स्टेटमध्ये तो फिनिटॉइन जास्त वेळ ठेवतो. ठीक आहे. तर काय असतं फिनिटॉइन हे रेस्टिंग स्टेट, ऍक्टिव्ह स्टेट आणि इनएक्टिव्ह स्टेट अशा तीन प्रकारच्या स्टेटमध्ये असतो. जेव्हा फिनिटॉइन हा इनएक्टिव्ह स्टेटमध्ये असेल आणि जर सॉरी जेव्हा सोडियम चॅनल तर सोडियम चॅनल जे आहेत जस्ट परत एकदा मी सांगतोय की सोडियम चॅनल जे आहेत हे रेस्टिंग स्टेट, ऍक्टिव्ह स्टेट आणि इनएक्टिव्ह स्टेट अशा तीन प्रकारच्या स्टेटमध्ये असते. तर डिपोलरायझेशन ऑफ न्यूरॉन जेव्हा होतं म्हणजे जेव्हा सोडियम चॅनल ऍक्टिव्ह असतो, सोडियम आत येतो आणि आत आल्यामुळं ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होऊन डिपोलरायझेशन मुळे ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होऊन इम्पल्स ट्रान्समिट होतात. तर त्यानंतर सोडियम चॅनल हे इनएक्टिव्ह स्टेटमध्ये जातात आणि काही वेळाने हे इनएक्टिव्ह स्टेटमधले सोडियम चॅनल रेस्टिंग स्टेटमध्ये जाऊन परत ऍक्टिव्ह होण्यासाठी रेडी होतात. तर हे फिनिटॉइन काय करते की सोडियम चॅनलला इनएक्टिव्ह स्टेटमध्ये असलेल्या सोडियम चॅनलला बाइंड होतो आणि त्यांची जी इनएक्टिव्ह जी ड्युरेशन आहे ते वाढवतं आणि त्याच्यामुळं हायपर एक्साइटेबल न्यूरॉन सिलेक्टिव्हली ते किंवा हाय फायरिंग एक्साइटरी सेल आहेत ब्रेन मधल्या त्या सिलेक्टिव्हली ते त्या हाय फायरिंग न्यूरॉनला ते सप्रेस करतात. तर ओव्हरऑल तुम्हाला एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की फिनिटॉइन रिस्पॉन्सिबल फॉर suppression of activity of hyperexcitable neurons by prolonging sodium channel inactivation. एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. तर फार्मेकोकायनेटिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू ज्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्या मी आता डिस्कस करत आहे. ऍब्सॉर्प्शन ऑफ फिनिटाइन बाय ओरल रूट इज स्लो मेनली बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एक्सुअस सोलिबिलिटी. आणि फार महत्त्वाचा पॉईंट जो आहे की फिनिटॉइनचं जी बायो अवेलेबिलिटी आहे हे डिफरंट प्रिपरेशनला डिफरंट असते. तर मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रिपरेशन फिनिटॉइनचे अवेलेबल आहे. त्यामुळं जेव्हा आपण एखाद्या पेशंटला ड्रग चालू करतो तर आपण जनरली एकाच ब्रँडवर आपण एकाच ब्रँड आपण वापरला पाहिजे. फ्रिक्वेंटली एका ब्रँडवरून दुसऱ्या ब्रँड मध्ये शिफ्ट झालं नाही पाहिजे. ओके. दुसरी गोष्ट मेटाबॉलिझम जे आहे CYP2C9 2C19 आणि ग्लुक्युरोनायडेशन प्रोसेसनी होतं. मायक्रोझोमल मेडिएटेड आहे एन्झाईम आणि जे कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन आहे दे आर चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू झिरो ऑर्डर. म्हणजे फिनिटॉइन इज अ ड्रग विच फॉलो दिस मिक्स ऑर्डर कायनेटिक. तर थेराप्युटिक डोसला जर आपण यूज केला तर जे पण काही एन्झाईम्स आहे ते फिनिटॉइनचं मेटाबॉलिझम नॉर्मली करतील आणि त्यामुळं फिनिटॉइनचं ॲक्युम्युलेशन होणार नाही, टॉक्झिसिटी होणार नाही. पण जस्ट जर फिनिटॉइनचं कॉन्सन्ट्रेशन नॉर्मल थेराप्युटिक रेंजपेक्षा जास्त झालं, थोडं जरी जास्त डोस दिला तर काय होतं की ॲट हायर डोस
जे मेटाबोलायझिंग एन्झाईम आहे सॅच्युरेट होता आणि कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू झिरो ऑर्डर. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं की जे मेटाबोलायझिंग एन्झाईम आहे ते सॅच्युरेट झाल्यामुळं फिनिटोइनचं मेटाबॉलिझम होत नाही आणि डोस जरी वाढवला तरी पण इलिमिनेशन वाढत नाही आणि त्याच्यामुळं फिनिटोइन ॲक्युमुलेट होतं मेटाबॉलिझम व्यवस्थित न झाल्यामुळं आणि त्याची टॉक्झिसिटी होते. तर जे ड्रग मिक्स ऑर्डर कायनेटिक फॉलो करतात त्यामध्ये फिनिटोइन हा एक ड्रग आहे. जनरल फार्मेकोलॉजीमध्ये कायनेटिक्स ऑफ इलिमिनेशन मध्ये फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर कायनेटिक डिटेल आपण डिस्कस केलेलं आहे. The most important part related with phenytoin is adverse effect of phenytoin. So, classical adverse effect of phenytoin is gum hypertrophy. So, gum hypertrophy is commonest adverse of phenytoin. It is seen in 20% of the patient and mainly it is seen in young patient. It is due to overgrowth of gingival collagen fibers. This is the reason. And how can we minimize this adverse effect? We can minimize this adverse effect by maintaining the oral hygiene. So this is MCQ. Gum hypertrophy is an adverse effect of which drug? Answer is phenytoin. Next is hirsutism, coarsening of facial feature, acne. Okay, so hirsutism, acne, these are the another adverse effect of phenytoin. So phenytoin is the drug which is responsible for hirsutism. Due to this, there is excessive hair growth on the face in case of female. Acne is seen. Hypersensitivity reactions. So in some patients, rashes develop, lymphadenopathy, discoid lupus erythematous. Neutropenia is rare but requires discontinuation of the therapy. So hypersensitivity reactions in with phenytoin, megaloblastic anemia and osteomalacia seen with phenytoin. The reason for megaloblastic anemia is this phenytoin decreases folate absorption and increases its excretion, and due to that deficiency of folate responsible for megaloblastic anemia. Osteomalacia seen with phenytoin, it is due to it interferes with vitamin D activation. It interferes with activation of vitamin D. Also, it interferes with calcium absorption and metabolism. That's why osteomalacia is seen with phenytoin. Phenytoin is not safe drug in pregnancy. It responsible for fetal hydantoin syndrome, hypoplastic phalanges, cleft palate, hair lip, microcephaly. These are the manifestations of fetal hydantoin syndrome, and it is probably due to its areno oxide metabolite. So these are the adverse effects seen at therapeutic level. So adverse effect of phenytoin divided into two groups: the adverse effects seen at therapeutic level and adverse effects seen at toxic dose or when plasma concentration is increased. In that, phenytoin responsible for cerebral and vestibular manifestation. In that, ataxia, vertigo, diplopia, nystagmus. These are the most characteristic feature of phenytoin toxicity when plasma concentration goes above normal level. Drowsiness, behavioral alteration, mental confusion, disorientation, rigidity. These are other CNS manifestation. Epigastric pain, nausea, vomiting. These are the GIT manifestation seen when we use phenytoin.
at higher dose. IV injection can cause local vascular injury, intimal damage and thrombosis of the vein occur, edema and discoloration of the injected limb occur. Rate of injection should not be exceed to 50 milligram per minute. Tissue necrosis occur if the solution extravasate, and due to this reason, for IV route, more water-soluble form of phenytoin, phosphenytoin, which is considered as a prodrug of phenytoin, is preferred over phenytoin for IV use, because with phosphenytoin there is there is minor vascular complication. Even we can use phosphenytoin at higher rate, 150 milligram per minute rate we can use with phosphenytoin. Okay. Another important point, phenytoin we cannot be injected in a drip of glucose solution because phenytoin gets precipitated in glucose solution. In contrast to that, phosphenytoin we can inject it with both saline and glucose. Fall in BP, cardiac arrhythmia on IV injection, these are other side effects of phenytoin. So we have discussed the side effect of phenytoin at therapeutic level: gum hypertrophy, then hirsutism, acne, hypersensitivity reaction, megaloblastic anemia, osteomalacia, fetal hydantoin syndrome. At toxic dose or at high dose, there is cerebellar and vestibular manifestation like ataxia, vertigo, diplopia, other CNS manifestation like drowsiness, confusion, behavioral alteration, GIT related manifestation, epigastric pain, nausea, vomiting. IV injection of phenytoin responsible for local vascular injury, intimal damage occur, thrombosis of the vein occurs, edema and discoloration of the injected vein occur, tissue necrosis occur if solution is extravasate. So phosphenytoin is better alternative to phenytoin because phosphenytoin is associated with less vascular injury. So for IV infusion point of view, we can use or we should prefer prodrug of phenytoin, that is phosphenytoin over phenytoin. Fall in BP and cardiac arrhythmia occur only on IV injection. Therefore, while using phenytoin by IV route, it should be used under continuous ECG monitoring. Coming to the uses, we can use phenytoin in generalized tonic-clonic seizure, in simple partial seizures, in complex partial seizure, but phenytoin is not effective in absence seizure. So phenobarbital is also not effective in absence seizure, and phenytoin is also not effective in absence seizure. We can start with 100 milligram BD. Maximum we can use 400 milligram per day. In status epilepticus, we have discussed phosphenytoin is preferred nowadays over phenytoin. Drug of choice for status epilepticus nowadays is lorazepam, and after that we can start phosphenytoin. Trigeminal neuralgia, it is the second choice drug up to carbamazepine. So for trigeminal neuralgia, the anti-epileptic of choice is carbamazepine. So we have discussed phosphenytoin. It is a water-soluble prodrug of phenytoin. It is introduced to overcome the difficulties of phenytoin related with IV administration. Advantage of phosphenytoin: less damage to the intima, can be injected at faster rate, 150 milligram per minute, but for phosphenytoin also ECG monitoring is needed. Okay. Uh, Carbamazepine, introduced in 1960 for trigeminalia. Now this is one of the first line anti-epileptic drug. Mechanism of action of carbamazepine is similar to phenytoin, that is
that is prolongation of inactivation of sodium channel. Okay. Lithium-like therapeutic effect in mania and bipolar mood disorder is seen with carbamazepine. Antidiuretic action is seen with carbamazepine. It is a EDH enhancing action. So this is not a commonly as a drug for exam point of view. So I'm not going in detail with this drug. So carbamazepine we can use in complex partial seizure, generalized tonic-clonic seizure, simple partial seizure, but like phenytoin, it is also not effective against absence seizure. For trigeminal neuralgia, phenytoin is the drug of choice. It is also used in manic depressive illness and acute mania. Mania is hyperexcitable state. Okay. Ethosuximide, the only use is in absence seizure. This is one of the drug which is effective in absence seizure. So initially it was considered as a drug of choice for absence seizure, but nowadays valproate is used. Sodium valproate is now considered as a drug of choice in case of absence seizure. So ethosuximide is the alternative. It acts by inhibiting T-type calcium channel. Okay. So I'm not going in detail with ethosuximide also. Valproate is very important for exam point of view. It is a broad spectrum anti-epileptic drug. Now it is considered as a drug of choice in many types of epilepsy due to its broad spectrum action. So mechanism of action, sodium prolongation of sodium channel inactivation, T-type calcium channel blocking inhibition action, then it augments the augmentation of release of inhibited transmitter GABA by inhibiting its degradation by GABA transaminase enzyme as well as by increasing its synthesis from glutamic acid. So GABA potentiating action we can say this is one of the action of sodium valproate. And last is it this sodium valproate also inhibit if excitatory neurotransmitter. Okay. Adverse effect toxicity is relatively low. GIT related adverse effect anorexia, vomiting, loose motion, heartburn, common but mild. CNS drowsiness, ataxia, tremor. So many anti-epileptic drugs produce CNS adverse effect. Hypersensitivity reaction like phenytoin rashes also seen with this drug. Thrombocytopenia occur. Next, alopecia means loss of hair, curling of hair, weight gain, increased bleeding tendency. Asymptomatic rise in serum transaminase is often noted, so monitoring of liver function is important with sodium valproate. It is also teratogenic drug, so most of the anti-epileptic drugs are teratogenic drug. Okay, rare adverse effect fulminant hepatitis. That's why it is not recommended in children less than 2 years. Pancreatitis in young girls, PCOD and menstrual abnormalities may occur. So these are the important adverse effect of sodium valproate. Okay, 200 to 800 milligram TDS is the dose for children, 15 to 30 milligram per kg per day. So it is considered as drug of choice nowadays for absence seizure, generalized tonic-clonic seizure, myoclonic seizure, atonic seizure, tonic seizure, clonic seizure. So in this case, this is considered as drug of choice. Okay, this is very important. So at least for exam point of view, nowadays drug of choice for generalized tonic-clonic seizure is
grand mal, or it is also called as grand mal epilepsy. So for drug of choice, this type of epilepsy is sodium valproate. For absence seizure, also drug of choice is sodium valproate nowadays. Okay, only if children less than 2 years, in that we use ethosuximide. Otherwise, for absence seizure, the drug of choice is sodium valproate. In mania and bipolar disorder, we can use this sodium valproate alternative to lithium. It is a drug of choice for bipolar disorder in patients having rapid cycle, 4 or more cycle per year. It has some prophylactic role in migraine also. Recently, it has been used in tardive dyskinesia. Alternative drug to carbamazepine in trigeminal neuralgia. So for trigeminal neuralgia, drug of choice is carbamazepine. We can use alternative drug, sodium valproate or phenytoin if carbamazepine is not effective. So we have discussed this sodium valproate in detail. Benzodiazepine we have discussed in the last lecture. In sedative hypnotic, they have GABA facilitatory action. They increases frequency of chloride channel opening. Okay. So lorazepam is considered as drug of choice in status epilepticus. In febrile convulsion, diazepam we use per rectally. It is considered as drug of choice for febrile convulsion. Mild sedative effect is the drawback. Tolerance developed to the antiepileptic action. Due to this reason, these are not used for long period for antiepileptic point of view in epileptic patient. Coming to the principle of antiepileptic treatment, the aim is to prevent all seizure activity at an acceptable level of side effect. Choice of drug and dose according to the seizure types and the need of individual patient. Initiate the treatment early because each seizure episode increases the propensity to further attacks, probably by a process of akin to kindling. How to start the treatment? Generally, we start with one drug. If there is no effect with one drug, then we can use combination of a drug or we can change to other drug. Okay. So generally, in case of epilepsy, for generalized tonic-clonic seizure, or this is also called as grand mal epilepsy, nowadays sodium valproate is preferred, and in case of absence seizure also sodium valproate is preferred. Okay, then in case of myoclonic or tonic seizure also valproate is a first line drug. For febrile seizure, we have discussed diazepam is the drug of choice by rectal route. In status epilepticus, lorazepam is the drug of choice. Okay. For partial seizures, carbamazepine is more preferred, like complex partial seizure mainly. Uh, Now, among anti-epileptic drug, we should uh, think about the pharmacokinetic and drug interaction. Now, phenytoin having narrow therapeutic index. So, while using this phenytoin, we should maintain the plasma concentration of phenytoin within therapeutic range. So, plasma monitoring is also important. We should measure the plasma levels. Okay. Next point, in that antiepileptic drug, phenobarbital, phenytoin, these are even carbamazepine, these are enzyme inducers. Okay, and sodium valproate is enzyme inhibitor. So, risk of drug interactions are more when we use this drug along with other drug. That's why this drug-drug interaction also we should think.
while this type of drug-drug interaction we should think while using this anti-epileptic drug. Okay. So if a patient is having single tonic seizure with no predisposing factor for development of epilepsy, such as history of head injury, family history of epilepsy, neurological abnormalities, abnormal EEG or brain scan, in that patient, do not do not start the anti-epileptic drug. Wait and watch is important. Okay. Therapy should be as simple as possible. Seizure diary should be maintained. All the drug withdrawal should be gradual. Prolonged therapy is needed, maybe lifelong or at least 3 years after the last seizure. Dose regulation may be facilitated by monitoring the steady state plasma concentration. What to do when women on anti-epileptic drug conceive? Now, many anti-epileptic drugs are teratogenic. So, what to do if women on anti-epileptic drug therapy conceive, whether to stop the anti-epileptic drug or we should continue the anti-epileptic drug. So please remember, if we stop the anti-epileptic drug in this pregnant female, then risk of attacks will increase. And please remember, during attack, fetal circulation is affected, and that is more dangerous than this teratogenic risk, and that's why don't stop anti-epileptic drug uh, during pregnancy. We should use safer anti-epileptic drug. In that, uh, we know that many anti-epileptic drugs are teratogenic. Okay, so in that, phenobarbital is we can say ki, uh, is better to replace by phenobarbital. We should replace this phenobarbital drug is considered as safer than sodium valproate and phenytoin. So if patient is on phenytoin, sodium valproate, we can shift the patient to less uh, risk of teratogenic drug, that is phenobarbital. And in that, we have to start prophylactic folic acid therapy in second and third trimester, and vitamin K therapy in the last month of pregnancy. Okay, what to do during the attack of epilepsy? Very important point during attack of epilepsy. Okay, first priority is to prevent injury due to fall or biting. The patient should be put in a prone or lateral position. The head should be turned and patency of airway ensured. The attack usually passes off in 2 to 3 minutes, but the patient may not be roadworthy for a couple of hours. So during attacks, we should take the precaution to prevent the injury due to fall or biting. So we have to put the patient in a prone or lateral position, and head should be turned and patency of airway must be ensured. Also, we can put something in the in between teeth to prevent the tongue biting. Coming to the status epilepticus, this is the repeated attack of epilepsy, and in that, first priority is to maintain the patient airway. This is followed by 20 to 50 ml of 50% dextrose injected IV to correct hypoglycemia in case that is responsible for the
seizure. So maintenance of airway is the first priority, and among drugs, the drug of choice is lorazepam. So lorazepam we can start. So 4 milligram injected IV at the rate of 2 milligram per minute, repeated once after 10 minutes if required. This is the first choice drug now. It is effective in 75 to 90% cases and produce a more sustained anticonvulsant effect lasting for 6 to 12 hours than diazepam, because diazepam is having lower lipid solubility and slower redistribution. Okay. Oh, sorry. Lorazepam is having lower lipid solubility and slower redistribution. So onset of this action of lorazepam lasts for 6 to 12 hours. Diazepam is it alternative to lorazepam? We can use. Then we can use fosphenytoin. The advantage of fosphenytoin over phenytoin is we can administer at higher rate, 100 to 150 milligram per minute. If fosphenytoin is not available, we can use phenytoin. But with phenytoin, we cannot administer at higher rate. So with phenytoin, we can administer 25 to 50 milligram per minute rate, and vascular complications are more with phenytoin as compared to fosphenytoin. We can use phenobarbital also. In refractory cases, we can use midazolam, propofol, thiopentone, sodium, with or without skeletal muscle relaxant, means curer like drug. Okay. So if there is severe convulsion, in that case we can use anticonvulsant drug which produce skeletal muscle relaxation. Along with that, we use midazolam or propofol or thiopentone anesthesia. Okay. So we have completed anti-epileptic drugs. So in that, the most important is classification, mechanism of action of phenytoin and sodium valproate, adverse effect of phenytoin and sodium valproate, and in the last, treatment of status epilepticus. तर तुम्हाला काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपवर मला विचारू शकता. तर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, जे CCMPच्या एक्झामचा आपण पॉईंट ऑफ व्ह्यू हा टॉपिक कव्हर केला आहे. तर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू हे लॉंग क्वेश्चनच्या दृष्टीने फक्त क्लासिफिकेशन तुम्ही करा आणि त्यामध्ये दोन ग्रुप फिनिटॉइन आणि सोडियम व्हॅल्प्रोएट करा. त्यात त्यांचे ॲडव्हर्स इफेक्ट फार क्लासिकल आहे. ह्या दोनपैकी एक ड्रग लॉंग क्वेश्चनचा पार्ट असू शकतो. थँक्यू व्हेरी मच.